નવી દિલ્હીમાં ઇઝરાયલના રાજદૂતે હોલોકોસ્ટને યાદ કરી 60 લાખ યહૂદીઓને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી. નાઝીના અત્યાચારોને યાદ કરી વિશ્વને શાંતિનો સંદેશ અપાયો. નવી દિલ્હી ખાતે આયોજિત એક વિશેષ સ્મૃતિ કાર્યક્રમમાં ભારતના ઇઝરાયલના રાજદૂત શ્રી રૂવેન અઝારે હોલોકોસ્ટ યહૂદી નરસંહારને માનવ ઇતિહાસનો સૌથી કાળો અને કરુણ અધ્યાય ગણાવ્યો હતો. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન નાઝી જર્મની અને તેમના સહયોગીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલા અત્યાચારોનો ભોગ બનેલા લાખો નિર્દોષ લોકોની સ્મૃતિમાં આયોજિત આ સભામાં રાજદૂતે ભાવુક સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે આ ઘટનાને માત્ર એક ઐતિહાસિક બનાવ નહીં પરંતુ માનવતા સામે આચરવામાં આવેલા સૌથી ભયાનક અને અંતિમ માનવ સર્જિત અપરાધ ગણાવ્યો હતો. પોતાના વક્તવ્યમાં રાજદૂત અઝારે ઇતિહાસની ભયાનકતા વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે આ નરસંહારમાં 6,60,00,000 યહૂદીઓની નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી, જે તે સમયે યહૂદી સમુદાયની કુલ વસ્તીના 3 ભાગ સમાન હતો. તેમણે ઇતિહાસમાં થયેલા અનેક યુદ્ધો અને નરસંહારના સંદર્ભ આપતા પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શા માટે હોલોકોસ્ટને અન્ય તમામ અત્યાચારો કરતાં અલગ ને સર્વોચ્ચ અપરાધ માનવામાં આવે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ભૂતકાળમાં અનેક સંસ્કૃતિઓનો નાશ થયો છે અને લાખો લોકો માર્યા ગયા છે, પરંતુ હોલોકોસ્ટની પ્રકૃતિ અને તેની પાછળ વિકૃત વિચારધારા તેને અન્યાય ઘટનાઓથી નોખી પાડે છે. આ સ્મૃતિ સભાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ભૂતકાળને યાદ કરવા જ નહીં, પરંતુ ભવિષ્યની પેઢીઓને આવી વિચારધારાઓ સામે ચેતવવાનો પણ હતો. રાજદૂતે હોલોકોસ્ટની વિશિષ્ટતા દર્શાવતા 3 મુખ્ય તફાવતો પર પ્રકાશ ફેંક્યો હતો અને વિશ્વ સમુદાયને એકજૂથ થઈ ને નફરત અને ભેદભાવ સામે લડવા આહ્વાન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં વિવિધ દેશોના રાજદ્વારીઓ અને ગણમાન્ય નાગરિકોએ ઉપસ્થિત રહી દિવગત આત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી અને વૈશ્વિક શાંતિ તથા માનવતાના રક્ષણ માટે કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. We are gathered here to commemorate the ultimate man-made crime, the most atrocious calamity that humanity has ever seen. Why is the Holocaust, namely the genocide of 6 million Jews by the Nazi Germans and their collaborators, the extermination of a third of our people, is regarded the ultimate crime? There were other wars and genocides committed throughout history in which entire civilizations have been erased and millions have been killed. Well, there are 3 differences that make the Holocaust unique. First, the nature of the ideology. The Nazis adopted a pseudo-scientific universal hierarchy of race, written by the infamous Swiss-German psychologist and geneticist Ernst Rudin. According to that hierarchy, Jews stand the lowest and therefore deserve to be exterminated. The second difference is the totality of the implementation of the ideology. The survival of one Jew, according to that distorted theory, had the potential to contaminate humanity. The third difference is the modern and industrialized method of extermination. Up until the adoption of what was called the final solution to the Jewish question at the Wannsee Conference in 1942, led by Reinhard Heydrich, there was a belief that human progress, including the Enlightenment and the Industrial Revolution, was a sort of a guarantor against mass killings of populations on ethnic or religious basis, at least in Europe. Ladies and gentlemen, anti-Semitism wasn't invented by the Nazis. It is an old disease. Jews have been persecuted and massacred throughout history in Europe and in the Near East. It is a disease which still exists today. Thanks to the struggle of our people, we've been able to establish a national home for the Jews. That is the State of Israel. The fulfillment of our indigenous right of self-determination gives us at least the capability not to be defenseless anymore against manifestations of anti-Semitism and make sure by ourselves that another Holocaust will not occur. In the last 2 decades, we've been able to achieve significant advancement in Holocaust remembrance and in the fight against anti-Semitism in the international arena as well, by marking an international UN-recognized Holocaust Remembrance Day on January 27th. Thanks to the establishment of the International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, which has adopted the definition of anti-Semitism, dozens of countries which joined the alliance combat anti-Semitism together and engage in educational activities. I call from here to all countries
that haven't joined the alliance yet to consider doing so.